ఇప్పటికే అమెరికా సంబంధించిన విషయంలో చర్చలు కొలిక్కి రాకపోతే ఒక సుదీర్ఘకాలం యుద్ధం చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి ఇప్పటికే ఇరాన్ అధ్యక్షుడు ముస్తఫా ఖమేనీ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. దీంతో ఇప్పుడు అమెరికా ఎలాంటి స్టెప్ తీసుకుంటూ చూడాల్సి ఉన్నది. కానీ అమెరికా మాత్రం ఈసారి కనుక ఇరాన్ కనుక తమ చరిత్రకు అంగీకరించకపోతే తమ తీవ్రస్థాయి దాడులు చేస్తామని చెప్పేసి ఇప్పటికే ఇంతవరకు మేము ప్రయోగించని అధునాతనమైన ఆయుధాలను మేము ప్రయోగిస్తామని చెప్పేసి కూడా అమెరికా పదే పదే హెచ్చరిస్తూ వస్తుంది. ఇలాంటి సమయంలో ఇప్పటికే పూర్తిగా తమ మౌలిక వసతులన్నీ కూడా యుద్ధంలో కోల్పోయినటువంటి ఇరాన్ తాము ఎక్కడ కూడా లొంగే ప్రసక్తి లేదు, మా సార్వభౌమాధికారం నిలబెట్టుకుంటాము, దీనికి సంబంధించి మా దేశ పౌరులంతా కూడా దీనికి ముందు నిలబడి పోరాటం చేస్తామని చెప్పేసి కూడా ఇటు ఇరాన్ ఒకవైపు అంటూ ఉన్నది. దీంతో మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఉన్నటువంటి అనేక దేశాల్లో దీనికి సంబంధించి యుద్ధం కనుక మరింత కాలం కొనసాగితే మరింత ప్రతిష్టంభన ఏర్పడే అవకాశం కనబడుతుంది. అంతర్జాతీయ సమాజంలో ఒకవైపు ఇప్పటికే పెట్రోలియం కొరత కావచ్చు, ఒకవైపు గ్యాస్ కొరతతోటి పూర్తిగా ఒకవైపు అల్లాడిపోతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. ఒకవైపు ఖతార్ లాంటి దేశంలో మరొక 5 సంవత్సరాల వరకు కూడా అక్కడ గ్యాస్ ఫీల్డ్లను రిపేర్ చేసి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలంటే కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి భావిస్తున్నారు. ఇరాన్ ఒకవైపు తాము చేస్తున్నటువంటి యుద్ధంలో ఇటు మిగతా దేశాలపై చేస్తున్నటువంటి దాడులతో కూడా ఆ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు కూడా పూర్తిగా దెబ్బతింటూ ఉన్నాయి. వాటిని పునరుద్ధరించడం కోసం ఇబ్బంది పడుతుంది. ఇంతకాలం వాటికి రక్షణగా ఉన్నటువంటి అమెరికా సంబంధించినటువంటి ఏ బేస్లన్నిటిపైన ఇరాన్ దాడులు చేస్తూ ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చర్చలు కనుక పూర్తిగా విఫలమైతే అమెరికా ఏం స్టెప్ తీసుకుంటుందని ఇప్పుడు చూడాల్సి ఉన్నది. రైట్ స్వామి, థ్యాంక్ యూ. Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings of the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? Sir, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. Was there a framework on anything? And also, did the Iranian frozen assets come up? And did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds, where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians